this unit we have to see here, define a central moments and covariance, state the properties of the variance and the covariance also we can take here. So in the main idea of the central moment is covariance and the concepts of the variance and the covariance, various properties of the variance and covariance and studied here. So therefore the central moments and the covariances, central moments and covariance are earlier unit also I told. So central moments and the covariance is the summation of g of x and p of x is x is a discrete random variable and p of x is unit probability mass function. Integration of minus infinity g of x and f of x dx. E of x is a continuous random variable and fx is a probability density function already told in the earlier unit also. Okay. So we replace g of x is equal to x minus x bar. So therefore summation of x minus x bar whole power r. So we can take summation of x. We are taking here x minus x bar whole power r. P of x we are taking here. If x is discrete random variable we are taking here. So therefore integration of minus infinity to infinity x minus x bar whole power r f of x dx is x is continuous random variable. So integration of minus infinity to infinity x minus x bar also we are taking here. So therefore in integration part we are taking that is a random variable, but discrete random variable x minus x bar whole square. Then e into x minus x bar whole power r is called the ortho moments about the mean, nothing but central moments. Central moments are denoted with mu r. So taken here x minus x bar whole power r, the ortho moment about the origin of the central moments we are taking here. So central moments are denoted with mu r x minus x bar whole power r. If particular r is equal to 1, we get here. If particular r is equal to 1, we get here e of x minus x bar. So we can write here e of x minus e of x bar. See here all of you. E of x minus x bar we are writing. E of x and x minus x bar we are writing here. వినబడుతుందా అండి? మానస వినబడుతుందా? I am audible? Hello? వినబడుతుందా నా వాయిస్? E of x minus e of x bar. So that is mu1 is equal to x bar minus x bar. And x bar minus x bar is equal to 0. So mu1 condition is equal to x bar minus x bar. That is mu1 is equal to 0. So mu1 minus mu1 dash minus mu1 dash, we are taking that value here. That is, then again we are taking here mu2 e of x minus x bar whole square is called as variance. So mu3 is called as e of x minus x minus x bar whole cube is called as third central moment means x bar whole cube. So the third central moment, that is cube here. Then the fourth central moment mu power x minus x bar whole power 4 is called as fourth central moment. Mu1 is equal to 0, mu2 means square, mu cube means cube, mu power 4 means 4. The same property e of x minus x bar whole square, e of x minus x bar whole cube, e of x minus x bar whole power 4 is called as fourth central moment. The properties of variance. So see here the properties of variance of the earlier theorems also I told here. So that way Vc is equal to 0. Variance of the constant here. Constant, you know that c is equal to 0, but the condition you have to see here, variance of x is equal to formula e of x minus e of x square. What is x? We are taking constant c, x is equal to c. So therefore c, ec means that is also constant c. C minus c is 0. So e power 0 whole square is equal to 0. That is a very logical, simple. In place of x, the constant we are taking the 0. So we are applying the same automatically. The value should be 0 here. 0 here. Then theorem. I show that variance of very most. I am audible? వినబడుతుందండి? జియో మీ యూజర్ మానస వినబడుతుందా?
So that v of x, a square of v of x, where a is a constant here, we are taking here. V of x we are taking here e of x minus e of x whole square. So in place of I'm constant taking here e of ax minus e of x whole square. So here I'm taking the constant in between a. So here e of a of x minus e of x whole square. So therefore in between a is the common. I am taking the common of a of the between ax and ex. So x minus ex whole square we are taking here. See here. Just a minute. So therefore, a into whole square is equal to a square. We are putting outside e into x minus e into a square. This is a square. I am writing x minus e x minus ex whole square, that is. So therefore this is a square of a square, this is v of x, v of ax is equal to a square of e into v minus ex, v into e minus x whole square. You can see in the earlier problem, v square, a square of v of ax, v of ax is v of x is x minus e minus, this is not, this is x minus ex whole square. Vx is equal to e of x, x minus x whole square. So a square v of x is equal to, I'm writing this as a square, it's the wrong part given here. E of x minus ex whole square, not h2 is whole square. Therefore, the variance of the equation v of x a square of vx, the condition should be satisfied here. Then another theorem we have to learn here. Show that v of ax plus b is equal to a square of vx, where a, b are constant. By definition, v of x is equal to x minus e of x whole square. So v of ax plus b I'm applying here. V of ax plus b I'm applying here. So e of x square, x in place of I'm taking here ax plus b. So in place of x I'm taking ax plus b. In place of x plus b, that's whole square. E of x plus b minus a is the constant in front. I'm taking e of x minus a plus and minus b whole square. So I'm taking the common a here. I'm taking the common of a here. A into a, x minus ex whole square. So plus b square minus b square should be cancelled here. Plus b square and b square and minus b square should be cancelled here. So a into x minus ex whole square. Therefore, a square is common, x minus ex. This is also whole square. That is h, not h by 2. That is also h by 2. We are taking here not h by 2 whole square. So therefore, a square of variance of x. Clear? Any doubts? Spandana? Clear, sir. Hello? Clear, sir. Hello? Clear, sir. Hello? Sir, వినపడుతుంది Hello? సార్ మాకు. Hello? I'm audible, huh? ఎస్ సార్. వినపడుతుందా? వినపడుతుంది సార్. హలో, వినపడుతుంది సార్ మీ మాట మాకు. వినపడుతుంది కదా వాయిస్? ఇప్పటిదాకా చెప్పింది వినపడుతుంది కదా? వినపడుతుంది సార్. చెప్పండి మరి, వాయిస్ వినపడుతుందా లేదా చెకింగ్. అర్థమైంది కదా? ఎస్ సార్. ఓకే. ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరమ్స్ ఇన్ ఎవర్ క్లాస్ లో. షో దట్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ax plus by, variance of bx plus b, a square of bx plus b square of b హలో of y. హలో, ఏమే 2b covariance of xy, where a, b are constant. V of x, x minus ex of whole square, we know that the formula. So then we are taking here automatically v of ax plus by, e of ax plus by minus e of x plus by whole square. So therefore, e of ax plus by minus a into ex. A is the common here, I am taking here. A is the common of ex plus b is the constant here, b into ey whole square. E is the common a into x minus ex, and then b into e minus y square. I'm separating here. A is separating and b is separating here. Then this I'm squaring a square of x minus x plus b square of e minus y, 2ab, a plus b whole square formula I'm applying. This is a, this is b, a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab into x minus ex and y minus ey. Correct? Y minus ey, not x, this is y. Clear? Clear మిమ్మల్ని?
So a square of e, I'm taking the common here. A square of e, a square, ఇక్కడ a square of e x minus e x whole square plus b square of y minus e whole square 2ab into e. అంటే ఈతో మనం మొత్తం ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాము. చేసిన తర్వాత వేరియన్స్ ఆఫ్ ax plus by. సి హియర్ a square e of x minus x అంటే vx, v of minus y అంటే y అంటే ఇది y లో తీసుకుంటాం, x అంటే x లో తీసుకుంటాం. 2b e అంటే దిస్ ఈజ్ కోవారియన్స్ ఆఫ్ xy. ఎనీ డౌట్స్ అండి? ఎనీ డౌట్స్? Show that v of ax minus by a square of v of x plus b square of v of y and a stow ab of covariance required by definition variance of x e of x minus ex whole square, the formula. Then I'm taking here ax minus by. So see here e of, I'm taking here e of ax minus by minus ex minus ay by whole square, that is we can write here again a into ex and b into ey minus whole square. So therefore we are taking here a into x minus x and b into e minus y whole square. 1 minute only. So see here ax minus by, a of x minus by whole square. I am audible? Yes, sir. Okay. So I'm taking here this one, just a minute. E of ax minus by, a into e into e by x plus b into e by whole square, e of x minus x plus b into y minus e by whole square. We are taking here. So e of x square minus ex, b square, again formula a plus b whole square minus 2a, the formula I'm applying here. So a square of e of x minus x square, b square of y minus e minus y square, 2ab. I'm simplification of this one. This is variance of vx, this is variance of vy, this is covariance of xy. Clear? ఈ మూడు థియరమ్స్ మ్యాండేటరీ ఫర్ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్. అర్థమైందా? Yes, sir. స్పందన విచ్ సెంటర్? Anantapur, sir. Hyderabad center is there. From tomorrow onwards practical classes is there. Hyderabad center is there. Anantapur lo practical class అయిపోయి అమ్మ స్పందన? లేదు సార్ ఇంకాను. ఓకే. హైదరాబాద్ సెంటర్ ఉన్నారో స్నేహ, రాకేష్? Yes, sir. Hyderabad center. రేపు tomorrow from practical classes. Yes, sir. Yes, sir. Inform your friends also. Okay? Sure, sir. Then theorem show that the variance is independent of change of origin but not state. This is the most important in your annual examination. Let u is equal to x minus a by h. Let u is equal to x minus a by h, which includes say where indicates a change of origin.
u is equal to x minus a by h indicates change of cycle. So therefore cross multiply చేస్తే ఏమవుతుంది x is equal to a plus uh అవుతుందా కాదా? Yes, sir. By definition v of x is equal to, you know the formula, x minus x whole square. V of x is equal to u plus v of u plus ah. So e of a plus uh minus e power u of a plus whole square. A plus in place of a plus we are taking h is the constant heu, so h is constant heu whole square. So I'm applying up the both sides here. A plus uh is equal to h of, this is heu, therefore h of u common here, heu minus u whole square. So h is the h square we are taking common, e into u minus whole square. So therefore h square, this is called v of u. Any doubt? Clear? Clear, sir. Very good, Amma. So that is ఇది అయితే కంపల్సరీ అడిగే అవకాశం ఉంది ఎగ్జాంపుల్స్. సో దట్ ద వేరియన్స్ ఆఫ్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద సైకిల్ అయినా అడగొచ్చు, ఈ -2b + 2ab ఏదైనా అడగొచ్చు, ఈ 8.3.1 థీరం నుంచి 8.3.6 దాకా ఏదైనా ఒకటి లేదా రెండు అడగొచ్చు. ఓకేనా? Okay, sir. Then the properties of the covariance show that the covariance of x, by. So AB covariance of xy. By definition, we have covariance of xy. We are taking here by covariance of xy. So e of x minus e of y minus y of e minus y. ఎందుకు by x లో ex తీసుకుంటాం, y లో e minus తీసుకుంటాం. అర్థమైందా ఇక్కడ? సో covariance of ax by e of మల్టిప్లై చేస్తున్నాను నేను దీన్ని మల్టిప్లై ఒక్క నిమిషం అండి. సో therefore e of ax minus e of a of x, b of y minus by minus e by. So e of a of x ex, by minus by. అంటే మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్టు అర్థమవుతుందా మీకు? Yes, sir. వెరీ గుడ్. సో e of a of x minus ఇక్కడ a కామన్ తీసాను ఇందులో నుంచి, a of x of e of x, b కామన్ తీస్తే y e of y. సో ab మొత్తాన్ని బయట తీసుకొస్తే e of x minus e of x y. So e of x minus ex minus e minus y, you know that covariance of x. Correct or not? Correct, sir. Then they show that the covariance of x plus a, y plus b is equal to covariance of xy. So by definition of covariance of xy, we are taking again that e minus of x minus x, y minus of ey. Covariance of x plus a and y plus b, that is equal to e of x plus a minus e of x plus a, y plus b minus e of y plus b. So therefore e of x plus a minus e of x minus a. So ఎందుకు ఇక్కడ x plus a, e of x plus a, y plus b minus e y. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ప్లస్ లో అడిషన్ లో ఇక్కడ చూడండి e of x plus a, e of x plus a లో మైనస్ తీసుకుంటున్నా, e of x minus a ఇక్కడ y minus b తీసుకుంటున్నా. అర్థమైందా? ఎందుకు ఆల్టర్నేట్ సైన్స్ పాజిటివ్ నుంచి నెగటివ్ తీసుకుంటే ఏమైతే x minus ex, y minus ey అయితే కోవేరియన్స్ ఆఫ్ xy అవుతుంది. అవునా కాదా? Yes, sir. Yes, sir. మరి రెస్పాండ్ కండి. yes exactly. So theorem show that covariance of ax plus b and cy plus b is equal to AC of covariance of xy. By definition of covariance of xy, that is equal to e of x minus ex and y minus ey. We are taking here in this condition, we are taking here covariance of ax plus b cyd. So e of ax plus b minus e of ax plus b cyd plus e cy minus d. అంటే ఏం చేస్తున్నాము? er అప్లై, అవునా కదా? e of x లో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? e of x లో e of x plus b లో ఇది రాస్తున్నాం, అవునా? ఏ కాన్స్టెంట్ e రాస్తున్నాము, ఇక్కడ c ని కాన్స్టెంట్ గా పెట్టి e of y d minus d రాస్తున్నాం. అగైన్ a ఇస్ ద బయటికి తీసుకొస్తే x minus a of x, c ని బయటికి తీసుకొస్తే y minus cy, a ని c ని బయటికి తీసుకొస్తే a ని c ని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకొస్తే x minus ex and x minus y, that is covariance of x. Very good or not? Yes, sir. ఈజీగా చూసారా ప్రాబ్లమ్స్? సో దట్ covariance of ax plus by, c plus dy, ac variance of x plus bd variance of y plus ad plus bc. ఇది కూడా ab plus a square plus b square plus 2ab ఫార్ములా లానే ఉంటుంది కదా, చూద్దాం. here by definition of covariance of xy, e of x minus ex minus y minus ey, covariance of ax plus by, cx plus dy. So therefore e of x plus by
minus e of x plus dy, cx plus dy minus e of cx plus dy we are taking here. So therefore e of ax plus dy minus అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను మళ్ళీ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో చేసినట్టు చేస్తున్నా ax plus dy ఏని బయటికి తీసుకొస్తున్నాను నేను తీసుకుని రావచ్చా దీన్ని ఏని బయటికి తీసుకొస్తే x of ex అని రాసుకోవచ్చునా లేదా రాయొచ్చు సార్. ఇది కూడా అంటే ex plus dy ఇది కూడా అంటే cx plus dy ఈ cex దీని బయటికి తీసుకొస్తే cex దీని బయటికి తీసుకొస్తే dy రాసుకోవచ్చునా లేదా ఎస్ సార్. e of x minus ఈని బయటికి తీసుకొస్తే రెండిట్లో నుంచి ఈని బయటికి తీసుకొస్తున్నా a into x minus x then b బయటికి తీసుకొస్తే b into e minus y c లో కూడా x into e minus x b into y into e minus y సో ఇక్కడ చూడండి ac రెండు తీసుకొస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇగో ఇక్కడ చూడండి x minus ex x minus x రెండు కామన్ ఉన్నాయా లేదా ఎస్ సార్. సో ac into x minus x then ad చూడండి e minus y e minus y bd సారీ ad రాయాలి x minus ex and x minus ey x minus x into e x minus y then bc x into y into e minus y and x into ey then bd అంటే ఫస్ట్ x ను తీసుకుంటున్నాం లాస్ట్ లో y తీసుకుంటాం తర్వాత ab into b తీసుకోవాలా వద్దా ఎస్ సార్. తీసుకున్నానా గుడ్ So AC into E of x minus whole square plus AD into E of x minus EX y into E minus y BC into E అన్ని బయటికి తీసుకొస్తాను ఈలు కూడా బయటికి తీసుకొస్తాను అవునా ఇక్కడ ఎస్ సార్. ఇక్కడ కూడా ఈలన్నీ బయట తీసుకొచ్చాను మీకు ఇక్కడ ఈలు తీసుకొచ్చి బయట పెట్టాను నేను So therefore, ACE x minus EX whole square, AD EX minus EY plus BC x minus EY. మళ్ళీ రాసాము AC into x minus x whole square. చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది ఇట్లనే రాశాను చూడండి AD into x minus EX y into E minus y. ADE తర్వాత BDE E of y minus EY whole square ఎంత సార్. BDE into E minus of y whole square అంటే variance of y అవునా ఎస్ సార్. E of variance of y తప్పబడింది ఇక్కడ కూడా BC of ఇక్కడ కూడా covariance of xy అవునా ఎస్ సార్. అప్పుడు AC into this is called as E of x this is xy E of x లో ఉంటే xy ఇది ఇక్కడ మర్చిపోయాము ఇది మిస్ అయింది అంతా రాయాలి BC అంతా రాయాలి BC covariance of xy therefore AC E of x BD ఇది కూడా covariance xy covariance xy రెండు కామన్ ఇస్తున్నాను నేను ఇగో BD ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ తప్పండి ACBX రాయండి ఇక్కడ ACBX AD covariance y plus BC covariance y plus BD of VY ఓకే ఓకే సార్. నాకు రాసిచ్చుకోండి then prove the covariance is independent of change of origin but not scale we are taking here. Prove that the covariance is independent of change of origin but not scale. U is equal to x minus h, y is equal to y minus j. Where ABR indicates change of the origin, HK indicates change of the scale. U is equal to x minus a by h, y is equal to y v is equal to a minus b. Cross multiply చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా x is equal to a plus UH y is equal to b plus YK. right. So covariant అక్కడ అదే ఉంది తప్ప రైట్ అని ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేశాను అంతే నేను. Consider the covariance of x and y. Covariance of x and y is equal to E of x minus x and y minus ey. So see here all of you x minus ex is equal to a plus hu and E of x is equal to a plus hu. Y is equal to b plus kv and b plus kv. రెండు h రాసుకున్నాం కాబట్టి ఓ దగ్గర ఒకటి రాసు దగ్గర ఒకటి రాసాము. సో ఇక్కడ h కామన్ ఇస్తే ఏమవుతుందమ్మా
హెచ్ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుందమ్మా? U minus E of U, sir. యూ మైనస్, ఎందుకంటే ఇక్కడ H ఒక చోట ఉంది. H E of U ఒక చోట ఉంది. ఏలు ఏమైతే క్యాన్సిల్ అవుతాయి, ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, అవునా? Yes, sir. మరి చెప్పాలి కదా, కే ఇక్కడ కూడా అంతే, కే కామన్ తీస్తే ప్లస్ బి మైనస్ బి క్యాన్సర్, వి మైనస్ ఇది. సో హెచ్కే ఇక్కడ హెచ్కే రెండింటిని బయట తీసుకొస్తాయి, ఈ ఆఫ్ హెచ్ యూయూ మైనస్ విఈవి. హెచ్కే రెండు బయటనే ఉన్నాయి, యూ ఆఫ్ యూవి మైనస్ వి ఆఫ్ వియు, దట్ ఈస్ కోవారియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. క్లియర్? Clear, sir. ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మీతో చెప్పిస్తాయి ప్రాబ్లం. ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ -369, 1/6, 1/2, 1/3. Summation of x is equal to, see here all of you, minus 3 into 1/6, 6 into 1/2, 9 into 1/3. -3/6 అంటే ఎంత? -1/2, అవునా? Yes, sir. ఇది 3, ఇది 3. ఎల్సిఎం చేసి ఎంత వస్తుందో చెప్పండి మన. 2 వస్తుంది, sir. 2 వస్తుంది, sir. 2, sir, LCM. టోటల్ వాల్యూ చెప్పండి నాకు, టోటల్ వాల్యూ ఎంత? 11/2, sir. -11/2 ఒకటి 11/2. 11/2, sir. మైనస్ రాదు, సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ -1 + 12 కాబట్టి వాల్యూ కే, పెద్ద వాల్యూ కే ఉంటే సింబల్ అదే పెడతాము, సార్. సో 11/2 అంటే 5.5 రాసుకోవచ్చా? ఎస్, సార్. ఇది చెప్పండి నాకు, సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పండి, కరెక్టా కాదు? మే ఫాస్ట్. కరెక్టే, సార్. కరెక్టేనా? ఎస్, సార్. 93/2 వచ్చింది, సార్. ఓకే, 93/2 అంటే ఎంతమ్మా? 46.5. దెన్ విఆర్ ఒక్కరే చేస్తారా, ఇంకెవరు చేయరా క్లాస్లో? E of x square minus E of x whole square, కరెక్టే కాదా చెప్పండి అమ్మా. కరెక్టా? కరెక్టే, సార్. ఎంత వచ్చింది? 46.5 ఏమో E of x whole square వచ్చింది, అవునా? ఎస్, సార్. This is 46.5, this is 5.5 whole square. 16.2 వచ్చిందా? వచ్చింది, సార్. ఓకే, this is a check your progress you have to done in your problems. Clear? This is a major Clear. fundamental. V of x is A of x is the constant of a square of x, V of x plus dy, a square V of x plus b square of vi. So a be covariance of xy. Covariance of x dy is the covariance of xy. Covariance of x plus b cy plus d. So a is covariance of xy. Covariance of 3x plus 2 4y plus 3, 12 of covariance of xy. Clear? First to show that define covariance states and property. Second question maybe I'll go to. Okay na? ఓకే, సార్. Addition and multiplication theorems we can learn today. And addition theorem of multiplication equation, multiplication theorem of mathematical expectation. So additional theorem of mathematical expectation here. Additional theorem of expectation of two random variables. Two random variables, that means x and y. Suppose x and y random variables, that is we have to write E of x plus E of y. Provide all the expectation exists. Let x and y be continuous random variables PDF. F of x is marginal PDF, f of x and f of y. So E of x is equal to integration of minus infinity to
let x and y be x and y be continuous random variable PDF of f(x) and y, the marginal PDF of x and f of y respectively, then by the definition e of x is equal to integration of minus infinity to infinity x f of x dx, e of y integration of minus infinity to infinity y f of y dy. So e of x plus y we are taking here. So e of x plus y I am taking here integration of minus infinity to minus infinity. రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి రాసుకోవాలా వద్దా? Yes, sir. రాసుకోవాలి. So therefore x plus y f of x y dy. So therefore f of x y అంటే ఏముంది ఇక్కడ? f of x y అంటే ఏందమ్మా? f of x y అంటే x y అన్నట్టేనా కాదా? Yes, sir. Yes. x ని కామన్ తీసుకుని x ని డెరివేట్ చేసేటప్పుడు x ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి. x ని తీసుకుని x చూడండి ఇగో x of f xy dx, then y of f xy dy. This is y. ఇక్కడ y ఉంది, తప్పుబడింది. y తీసుకున్నప్పుడు y తో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, x తీసుకున్నప్పుడు x తో చేస్తాం. కరెక్టా? Yes, sir. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x f of xy dx ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇది y అమ్మ. ఇక్కడ కూడా తప్పుపోయింది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ y. క్లియరా? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ y of d of y. See here integration of x. చూడండి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x dy అంటే f of x dx అవునా? Yes, sir. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ y dy అంటే f of dy. So e of x plus y is equal to x f integration of x అంటే 1 x into dx అంటే integration of x. Integration of x dx అంటే integration of x dx అంటే x. So that is x means ex plus ey. Clear? Clear, sir. ఒక్కదాన్నే ఉన్నావా క్లాస్లో? ఏ 6 ఉన్నా 7 ఉన్నారు. వింటున్నారా పడుకున్నారా? ఉన్నాం సార్. మరి రెస్పాండ్ కండమ్మా. Addition theorem of mathematical expectation for 3 random variables. They were asked in the main examination. Statement if x, y, z are 3 random variables, e of x plus y plus z is equal to e of x plus e of y plus e of z. For 2 random variables, e of x plus y is equal to e of x plus e of y. For 3 random variables, e of x plus y, that is associative property, e of x plus y plus z is equal to e of x y plus e of z. E of x plus e of y plus e of z or e of x plus ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు. of x plus of y plus e of z. రాసుకోవచ్చా? Yes, sir. ఇట్లా రాసిన నాకు కండిషన్ సేమ్ అవుతుంది. క్లియరా? Clear, sir. Addition theorem of mathematical expectation for n random variables. The mathematical equation of sum of n random variables is equal to the sum of their expectations provided all expectations exist. So if x1, x2, x3 and so on, xn is a random variable, x1 plus x2 plus x3 and so on, x plus n, you can write e x1 plus e of x2 plus so on, e of xn. You can write your summation of I is equal to 1 to n xi. Therefore summation of I is equal to 1 to n e of xi. రాసుకోవచ్చా? సమ్మేషన్ ఈని లోపల తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు. తీసుకోవచ్చా లేదా? థీరమ్ ని. Yes, sir. Yes, sir. స్టేట్మెంట్ అంటాడు, లేదంటే డైరెక్ట్ వాడుతాడు. అడిషన్ థీరమ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెండిషన్ ఫర్ ఎన్ఎం స్టేట్మెంట్ ప్రూవ్ అంటే స్టేట్మెంట్ రాయాలి. ఒకసారి స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు, ఒక్కొక్కసారి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడు. డైరెక్ట్ రాయమంటాడు. అడిషన్ థీరమ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెండిషన్ ఫర్ ఎన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అంటే మీరు అంతా స్టేట్మెంట్ ప్రూఫ్ రాసేయాలి. అర్థమైందా? ఓకే సార్. అడిషన్ థీరమ్ కాబట్టి అన్ని ప్లస్లు ఉన్నాయి. అవునా? ఓకే సార్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఇస్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. For 2 random variables x and x2 we have e of x1 plus x2 that we have to write e of x1 plus x2 we have to write here. Therefore the theorem is true for n is equal to 2. Let the consider theorem. ఎందుకు 2 అంటున్నాము? రెండు కండిషన్లు తీసుకుంటున్నాం. అవునా? Yes, sir. Let us consider the theorem n is equal to r. We are taking here let summation of I is equal to r xi, summation of I is equal to 1 to r e of xi. Let us prove n is equal to r plus 1. So therefore summation of I is equal to 1 r plus 1 xi. So summation of I is equal to 1 to r xi plus xi r plus 1. ఎందుకు రాసుకున్నాం? r plus 1 దగ్గర ఇక్కడ xi I దగ్గర r plus 1 రాసుకుంటాం. రాసుకోవచ్చా లేదా? Yes, sir. So therefore summation of I is equal to 1 xi. Separate చేస్తున్నా రెండింటిని. summation of separate చేస్తున్నా. This is xi, this is xi plus r1. Summation of ri. This is summation తీసేస్తే e of xi, this is xi r plus 1. Therefore summation of I is equal to r plus 1. రెండింటిని కలిపి మనకు వచ్చేది e of xi. Clear? Clear, sir.
So therefore, the theorem n is equal to n plus 1, hence the principal mathematical induction for all. Then multiplication of mathematical expectation. So multiplication of the theorem of two random variables, if x and y two independent random variables, e of x is equal to e of x into e of y. We are taking here also the same addition usam multiplication usam, that x and y are independent random variables. Let x and y the probability density function PDF, and the marginal PDF of x and y respectively by the definition of expectation. E of x is equal to integration of minus infinity f of x dx and integration of y of y f of y dy. చూడండి ఇక్కడ x ఇక్కడ y, అవునా? ఇంతకుముందు తీసుకున్నాం అవునా? ఇక్కడ x Yes, sir. y f of y, ఇక్కడ xy f of y dy. చూడండి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ, ఇది y అమ్మ, ఇది y ఓకే. xy f of xy dx dx. క్లియరా? ఇక్కడ y రెండు xలు కాదు, అర్థమైందా? Okay, sir. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ xy f of x అంటే f of సపరేట్ చేస్తున్నా. ఎందుకు సపరేట్ చేస్తున్నా? f of xy f of x into f of y రాసుకోవచ్చా? Yes, sir. So therefore integration of minus infinity to infinity x of f of x dx, integration of minus infinity to y of y f of y dy. You can write e of x and e of y, we can write it or not? పైన సిద్ధాంతం ప్రకారం రాసుకోవచ్చా లేదా? Yes, sir. So the condition is satisfied here. Clear? ఈ రెండు థీరంలో ఏదో ఒక థీరం 10 మార్క్స్ కడుగుతారు పెద్ద క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Multiplication theorem of mathematical explanation for n random variables. Multiplication theorem ఇదేంటి? Multiplication theorem for ఇదేమో theorem for n, multiplication theorem for two random variables. ఇది ఇప్పుడు చెప్పింది ఇదేమో ఎప్పుడు ఏది n random variables. అర్థమైందా? Yes, sir. జాగ్రత్తగా చూడండి. The mathematical explanation of the product of n independent random variables, the equal product of their expression x1, x2, x3, x4 and so on, xn random variables, then symbolical x1, x2, x3 and so on, xn, ex1, ex2, exn, or e pi of 1 is equal to n exi, pi of 1 is equal to n e of xi. This is a statement you have to write. Then the random variable x1, x2, we have e of x1, x2 is equal to e of x1 and e of x2. Therefore the theorem n is equal to 2. Correct or kada? Yes, sir. Amma, just a minute, Amma. x1, x2. So therefore we are taking for random variables x1, x2, we have e of x1, x2 is equal to e of x1, x2. So therefore the theorem is then for 2. Let us consider 2 n is equal to r, e pi is equal to 1 to r xi. Pi ni బయట తీసుకొస్తే e of xi రాసుకోవచ్చండి? Yes, sir. Let us n is equal to r plus 1, e of pi is equal to 1 r xi. So లోపల తీసుకెళ్ళిపోతున్న pi r1 x r plus 1, రెండు సపరేట్ చేస్తున్న pi is equal to 1 r xi. Then e of pi లేదు సెకండ్ దానికి ఇక్కడ e of r plus 1 into xi ei. So e of xi plus e of xr plus 1, you can write it e of xi రాసుకోవచ్చా? Yes, sir. So therefore ఇది కూడా అడుగుతాడు. ఈ మూడు n random variables అడుగుతాడు, 2 random variables అడగడు. ఈ బాగా చదవండి రెండు. Any doubts ask me in these 2 units. Fast. Addition theorem, probability of two random variables or n random variables you have to study. Okay na? Okay, sir. Moment generating function, cumulative generating function. So moment generating function, cumulative generating function. So moment generating function, you have to introduction I will tell you today. Why the moment generating function is useful? There are 2 reasons. The moment generating function is all the moments the variable. The moment generation exists under determines the distribution that it is the 2 random variables of the same moment generating function, then we must have the same distribution. If we find the moment generating function of a random variable, we have indeed determined its distribution. We will see that
method is very useful when we work on the sums on several independent random variables. Very most moment generating function, the important theorem also you have to learn here. Just a minute, Amma. See here, let x in a random variable. Let x in a random variable. The moment generating function MGF is a random variable x about the origin. The probability f of x. You know that the integration of e power dx f of x dx as the integration the continuous summation the discrete. Correct? So integration of e power dx f of x continuous probability distribution. E summation of e power dx p of x for discrete probability distribution. So the integration of summation being extended by entire range x, being the real parameter, it is being assumed m of x of t, or it is absolutely convergent some positive integer s at minus h less than t less than h. So therefore m of x t is equal to, see here, very most important here, see all of you, see here in the class. So see here, m of x is equal to e power tx is equal to e is the common. What is the t of x? I'm taking here t of x. Second one, t square x square by factorial t cube. Then we must do t power 4 x power 4 by 4 factorial. Plus and so on, t of power r x power r by r factorial. See here, I'm rubbing this one. So therefore, e power 1, that is e power 1, t is the constant, t into e power x. Then t square by 2 factorial is a constant. I'm putting outside here. E of x square, cube by 3 factorial constant. E of x cube, p power r by r factorial, e power x r square. That's what's Sunday? Yes, sir. Plus e of 1 is equal to 1. T into t, e of x mu 1 dash. T square by 2 factorial. This is mu 2 dash. Mu 3 dash. This is mu r dash. Clear? Clear, sir. Yes. Compulsory adducted exam lo, where mu r dash is equal to e power x power r, integration of x power r f of x is for continuous distribution, summation of x power r p of x for discrete distribution. Here is the arc moment of about x about origin. Thus we see the coefficient of p power r by r factorial moment generated. So gives here mu r dash, since m of x generates a moment known as moment generating function. So see here, differentiating equation with respect to putting t is equal to 0. So differentiate చేస్తాం నేను ఫస్ట్ దాన్ని d by d power r by dt or m of x t into t is equal to 0. So d power r అంటే ఏంది mu r over mu dash r by r factorial into r dash plus mu r1 plus t plus mu r2 plus t. And ఇక్కడ t వచ్చింది కాబట్టి t స్క్వేర్ వస్తుంది. r plus 3 వస్తే ఏమొస్తుంది? t cube by 3 factorial వస్తుంది. అవునా? Yes, sir. So mu r dash is equal to d power r by dt power r m of x t is equal to 0. Condition satisfied kada? Yes, sir. Sir. Doubt unda Spandana? లేదు సార్. No, sir. Clear, sir. ఏమి రాయలే నేను, m of x t ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే అదే ఉంటుందని చెప్తున్నా అంతే నేను. Okay, sir. ఇదో 0 ఎట్లా వస్తుంది అని చెప్పి 0 ఎట్లా వస్తుంది అని చూపించడానికి ఎక్స్పాండ్ చేసిన అంతే నేను. So the moment generating function x about the point x is equal to a, m of x about x is equal to e t power x minus a, we are taking here. So see here, e 1 plus t x minus a, t square x minus a whole square by 2 factorial,
t cube by x minus whole power cube by 3 factor up to n t power r x minus whole power by r factorial. So example rasante 1 plus t1 mu1 mu dash plus t square by 2 mu2 dash mu3 dash and t power r by r factorial mu dash r. So mu dash r equal to e of x minus is the rth moment of x is equal to x. Clear any doubts, sir? Yes, sir. Clear, sir. Any doubts, ask me. Doubts you want to ask అడగండి. 10.3.1 theorems on moment generating function. So if x1, x2, x3 independent random variables, then the moment generating function x1 plus x2, x3, x3 plus x4 plus ఏం చేస్తున్నాం? అడిషన్ ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ అడిషన్ ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ బై డెఫినిషన్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ m of x t into e of e power tx. ఇక్కడ చూడండి అడిషన్ చేస్తున్నాయి m of x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus xn into t. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నాయి e power t of x1 plus x2 plus x3 plus xn చేస్తున్నామా లేదా? కింద చూడండి నేను మీద ప్లస్ తీసేసి లాగిన్ టైంలో తీసుకుంటే tx1 tx2 tx3 tx4 txn రాసుకోవచ్చునా? Yes, sir. e of tx1 e of tx1 e of tx2 e of tx3 e of tx4 e of txn రాసుకోవచ్చా? Yes, sir. So there is are independent random variables here. So x1 plus x2 plus x3 plus so on. ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు దీన్ని ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు అంటే mx1 mx1t mx2t3 mx3t mxnt అంటే అడిషన్ లో ఉన్నది మల్టిప్లికేషన్ లోకి తీసుకొస్తే ద కండిషన్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్. క్లియర్? అదే సార్. క్లియర్ సార్. వెరీ గుడ్. ప్రూవ్ దట్. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? అర్థమవుతుంది సార్. Prove that MCXT, m of x, the constant is equal to where c is a constant here. MCX is equal to t. E of TCX, E of TCX అంటే రాస్తున్నా TC, E power TC అంటే ఏమంటున్నాం? దీన్ని కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం. దీన్ని ఏమంటున్నాం? కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం m of x. సో చూడండి ఈ కాన్స్టెంట్ లో తీసుకుంటున్నాం. ఈ E power TCX ఏమన్నాం మనం? m of x t ఏముంది మనం? m of x. Yes, sir. m of x ct is equal to m of x ct. So e power tcx ని మనం e power of so capital E into e power of tcx ని మనం m of x ct గా రాసుకోవచ్చు. That is equal to both are constant కాబట్టి you can find this theorem. ఇంకొక థీరం చెప్పి ముగిచ్చేస్తే వాళ్ళ క్లాసు మిగతా రేపటి ఎల్లుండి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ మిగతా యూనిట్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా? Okay, sir. Expect change of origin scale and the moment generating function. Let us transform x to u by changing the origin and scale e to x minus a h where u and h are constant. By definition of moment generating function m of x is equal to e power tx. Moment generating function m of u equal to m of u of t is equal to u అంటున్నాం e power of t u అని రాసుకుంటున్నాం. e is equal to u అంటే ఏంది? u అంటే x minus a by h రాసుకోవచ్చునా? చూడండి ఇక్కడ e of tx by h minus a t by h మల్టిప్లై చేస్తాం. చేయొచ్చా? Yes, sir. బయట తీసుకొస్తున్నా e power minus et by h e into tx by h. సో e power minus at by h e power tx by h m of x t by h అని రాసుకోవచ్చునా? ఎందుకు రాసుకోవచ్చు చెప్తుంది. t by h ఎట్లా ఉంటుంది? e power x అంటే m of x, e power x అంటే m of x. So t by h అట్లా ఉంది. So therefore ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం కూడా అదే. So therefore Yes, sir. t by h. M of x is the moment generating function of the x about the origin we are taking here. In particular, a is equal to e of x and is equal to mu, h is equal to sigma, x is equal to sigma. E is equal to x minus a by h, x minus ex by sigma x, x minus m by sigma z is equal to known standard variate. Here, the moment generating function, the variate z is given by mz of t, e minus mu to sigma mu of t by sigma. One remark here, e power z is equal to e of x minus t by sigma. 1 by sigma by the Yes, sir. e of x minus mu. Then ఏమని రాసుకోవచ్చు? e of x minus mu అని రాసుకోవచ్చునా? Yes, sir. e of x minus mu అని రాసుకోవచ్చు. That is 1 by sigma. e of x అంటే mu ఏ కదా? e of x అంటే mu. Yes, sir. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ చదువుకున్నాం కదా mu అని. Yes, sir. Central movements mu minus mu is equal to 0, value is 0. Clear? If e of z is equal to 0, vz is equal to v
minus mu by sigma. So V అంటే ఏంటి? The V of Z is equal to 1 by x minus mu by sigma అంటే this the formula is 1 by sigma square V minus sigma x minus mu. Formula ఏంటంటే V of Z is equal దీన్ని 1 by sigma square of V into x minus mu which is 1 by sigma square V of x minus mu of mu. V of x అంటే మనకు తెలుసు sigma square అని. V of x అంటే sigma square. V of mu is equal to 0, then V of Z is equal to 1. V of Z is equal to 0, V of Z is the variance should be standard variance. Standard variance is 0 and 1. అవునా? ఎస్ సార్. One example. సార్ ఇది ఇక్కడ వి ఆఫ్ ఇక్కడ సిగ్మా కామన్ తీస్తే బయటికి స్క్వేర్ ఎందుకు వచ్చింది సార్? ఇక్కడ స్క్వేర్ వల్ల సార్ స్క్వేర్ పడాలి ఇక్కడ. ఓకే సార్. ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంటుంది. x minus mu by sigma square అమ్మా. ఓకే సార్. ఓకే సార్. క్లియరా? ఓకే సార్. Example. Let x be a random variable. We assume the value or probability law x is equal to q r to cube r power minus 1 p r r 1 to 3. Find the marginal MGF and mean. And what is the MGF అంటే ఏందమ్మా? మార్జినల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. అవునా తప్ప? కరెక్టే సార్. తప్పు. మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ సార్. మరి నేను ఏం చెప్తాను కరెక్ట్ అంటే ఎట్లా? మీరు మూమెంట్ జనరేటింగ్ వింటున్నారా లేదా చెక్ చేస్తున్నాను. సో బై ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ కిందనే ఉంది. m of x e power tx c s summation of r e power in place of x r p power r summation of x is r is equal to 1 to infinity I'm taking p power r p plus q is equal to 1 అని రాసుకోవచ్చా? p plus q is equal to 1 1 is equal to q minus 1. సో q into r power minus 1 into p. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నేను p by q ఇక్కడ p ని బయటికి తీసుకొస్తున్నా. ఒకటి q ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో చెప్తారా నాకు? p by q బయటికి ఎట్లా తీసుకొచ్చాము? క్యూ పవర్ ఆర్ మైనస్ 1 అని ఉంది కదా సార్. అవును. మనకు -1 అంటే 1/q కదా సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఇస్ p by q సబ్జెక్ట్ ఫర్ e power t r by q power r. సో దీని రెండింటి సమ్మేషన్ ఆఫ్ r is equal to 1 into q power e t నేను మల్టిప్లై చేస్తున్నా. దీన్ని q into e power t బయటికి తీసుకొస్తున్నా. q power e t power. సో ఆ రెండు r కామన్ కాబట్టి r బయటికి తీసుకొస్తున్నా. సో therefore so summation of t by q q into t. So summation of r is equal to 1 to infinity is equal to 1 to infinity q ఇక్కడ చూడండి ఈ q into e power r బయటికి తీసుకొస్తే q into e power 2 తీసుకొస్తే లోపల ఏమొస్తుంది? r minus 1 వస్తుంది. అవునా? r టర్మ్ పోతే ఏం మిగులుతుంది? r minus 1. ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం మనం r minus 1 టర్మ్ ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం ఇక్కడ? సో r టర్మ్ సమ్మేషన్ కనుక తీసేస్తే ఏమవుతుంది? r minus 1 వస్తుంది. ఈ r minus 1 వాళ్ళ ముందుకు వస్తే ఏమవుతుంది? r minus 2 అవుతుంది. మళ్ళీ r minus 2 బయటకు వస్తే ఏమవుతుంది? r minus 3 అవుతుంది. అవునా కాదా? ఎస్ సార్. కింద రాసాను చూడండి. p into e power t 1 plus q into e power t q into e power t whole square plus q into e power 3 whole cube. అది అలా రాసుకుంటాము. m of x t p into e power t by 1 minus q into t which is the required moment generating function. మనకు తెలుసు d by dx of m of x t is called p power e t by 1 minus q into e power t whole square. There is a origin p by 1 minus q whole square, that is 1 by p. So this is a differential of respect with the అర్థమైందా మీకు? ఎస్ సార్. p by 1 minus p plus q is equal to ఎంత? 1. అవునా? p is Yes, equal to 1 minus q. 1 minus 1 minus q అంటే p square. p పోతే 1 by p. అవునా? yes sir. Difference with respect to d times d second term derivative is 1 plus q into e power t by 1 minus q into t whole power. The square into cube వచ్చింది. So mu 2 about origin here. ఇక్కడ ఒకటి పోతే 1 plus q by whole power p square value substitute చేస్తున్నాం. 1 plus q by p square by 1 by p square. The simplification చెప్పండి మనకు simplification చెప్పండి అది. 1 plus q by p square by 1 by minus 1 by p square. What is that value? కరెక్టే కాదా? ఏమొచ్చింది?
ఎంత వచ్చిందమ్మా? వన్ మైనస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఎట్లా సార్ చూస్తాను. ఎక్కడమ్మా? ఎక్కడ అడుగు? వన్ పి బై 1 మైనస్ క్యూ స్క్వేర్ ఉంది కదా సార్. 1 ప్లస్ క్యూ బై పీ స్క్వేర్ దీని ప్రకారం వచ్చింది, అవునా? ఎస్ కాదమ్మా, ఇప్పుడు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం కదమ్మా ఇక్కడ. ఎస్ సార్. 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదమ్మా. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఇప్పటిదాకా ఎందుకు అడగలేదు మీరు? ఈ పవర్ టీ అంటే ఈ పవర్ 0 అంటే 1 అంటే 1 ప్లస్ క్యూ. ఈ పవర్ 0 అంటే 1 అంటే 1 మైనస్, అవునా? 1 మైనస్ క్యూ అంటే పి అని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదమ్మా మనం. ఎస్ సార్. 1 ప్లస్ క్యూ బై పీ స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ పీ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది దీన్ని వాల్యూ? 1 బై పి వస్తుంది. క్యూ బై పీ స్క్వేర్ కదా? పీ స్క్వేర్ 1 ప్లస్ పి బై పి స్క్వేర్ సార్. మైనస్ 1 మైనస్ క్యూ బై పీ స్క్వేర్ కదమ్మా? ఇది క్యూ బై పీ స్క్వేర్. Yes, sir. ఇది మెయిన్ is important for main examination. So this is another 10.3.6 we can discuss in the next class. 10.3.6 and 10.4 cumulative generating function, 11th additive properties exercise, and 11th unit 12th unit next weekend we can discuss. Any doubts, ask me first. No more? No sir. Thank you. Right, Amari? Okay, sir. Bye, Amari. All of you, any doubts, note it, and next Sunday you can ask. Okay, sir. Right.